Okay, welcome back. Let us begin. And we are in the middle of calculating and discussing effective potentials. Last time I introduced the general effective action, gamma. And a part of the effective action is the parts where there are no derivatives and no momentum dependencies, and that is the effective potential, which is a correction to the tree-level potential of, in particular, scalar fields. And we calculated a one-loop correction to such an effective potential in a specific theory, namely the simplest phi to the 4 theory. And as we discussed, there are quite non-trivial corrections to the effective potential which are non-polynomial in the field. So this is a copy from the last lecture. And inside of the capital M, there is a dependence on the field strength phi 0, and the A0 function is a non-polynomial function of M square, and therefore also a non-polynomial function of the field phi 0. That result is not yet complete because it is unrenormalized and it depends on so-called Baire quantities, and today we will finish the discussion by adding the renormalization, and in the end we will obtain a finite result for the effective potential. In the exercise last week you already discussed the renormalization for a more complicated case, namely for the case including Yukawa interactions. This is the simpler case without Yukawa interactions, and therefore we do not discuss too much about this because the more detailed discussion was already in the exercise, but we will wrap it up by spelling out the necessary details. And also, the last time in the lecture we already had a physics discussion of the meaning of the effective potential. The minimum of the effective potential corresponds to the ground state of the theory. And because of the one-loop corrections, the position and the nature of the minimum can change. And in particular for the Yukawa theory, where there are negative corrections to the effective potential, it might be that out of a Mexican head shape or out of a normal parabola shape, there is generated a potential which is unbounded from below, or even some more complicated shapes such that a minimum location and nature can be modified by going from tree level to one loop. And that has important implications for the standard model of particle physics, where exactly this can happen depending on the details of the values of input parameters. Okay, so having said all that, let us do the renormalization of this potential. And that is section 333. So let us simply remind ourselves of the structure of renormalization in the phi to the 4 theory. The renormalization can be done in the unshifted theory, where we do not introduce that shift phi goes to phi plus phi 0 and derive new Feynman rules. The renormalization just proceeds on the level of the original Lagrangian, and there so far we had so-called Baire quantities defining our Lagrangian, and now we apply a renormalization transformation, which means that the mass square parameter m square goes to m square plus delta m square. The coupling constant g, or what's it called, g, goes to g plus delta g, and the field phi goes to square root of z times phi, and z, the field strength renormalization constant, is 1 plus delta z. And then in all these cases, by definition, we call that part here the renormalized quantities, renormalized mass, renormalized coupling, and okay, 1. And these objects here
they are renormalization constants. And by definition, the renormalized quantities, they are of the order 3 level. That means h bar to the power 0, because loops are proportional to powers of h bar. So these are 3 level quantities, and the renormalization constants, they are of order at least 1 loop. So at least order h bar to the first power. And then we can separate cleanly. طيب ماذا يعني order of h bar؟ ما هو h bar؟ ماذا تمثل؟ h bar تمثل السبين. بالتالي يمكن نتوقع أنه عند renormalization هذا يأخذ في اعتبارات السبين في ذلك، وبذلك نتوقع أنه renormalization هذا الذي يحدد شكل الكتل هو السبين كما ذكرت في فيديوهات سابقة. Powers of loops in terms of powers of h bar. Then in order to renormalize, we need to fix a renormalization scheme. And here we use the so-called MS bar renormalization scheme, modified minimal subtraction, which is a common choice. And it corresponds to the following. It is a minimal subtraction of 1 over epsilon plus some irrational constants. And a simple way to implement it is to define the dimensional regularization scale mu square, which appears in front of all the loop integrals, is now redefined to mu square index ms bar. Some people might drop the index, but for clarity, let us keep that index mu square in the ms bar scheme times the following: e to the power gamma e divided by 4 pi. So the mu square is rescaled by an irrational factor that doesn't change really its meaning, because mu square is anyway unphysical. But by that redefinition, we introduce some irrational constants. Wherever mu square appears, there appears some combination of irrational constants, and those are exactly the irrational constants which we want to drop out together with the 1 over epsilon. Remember that in loop integrals, the coefficient of 1 over epsilon is always the same as the coefficient of log mu square. So if that happens, then after that replacement, the coefficient of 1 over epsilon is the same as the coefficient of log mu square ms bar plus the coefficient of gamma e minus the coefficient of log 4 pi. And those are exactly the constants that we want to drop out in the ms bar scheme. So then in the ms bar scheme, we simply say delta z, delta m square, and delta g are by definition pure purely 1 over epsilon terms. So there are no finite pieces inside of the renormalization constants. And then we can simply plug this into the effective potential. And expand in powers of loops, or equivalently in powers of h bar, because loops are proportional to h bar. And then we have 3-level potential plus the 1 loop potential is equal to the following. So no. Maybe should we introduce for clarity the following. Maybe let us make a change here.
let us write, instead of the same symbol here on the left and the right, let us write m bar square and g bar here, such that the renormalized constants in our theory have now a specific notation with a bar which denotes that they are defined in the MS bar scheme. That goes along with defining that delta m square and delta g are pure 1 over epsilon terms, and in that context we will define the renormalized quantities as with a bar. So that just makes it a little bit clearer. And then the tree-level potential is now m bar square times phi 0 square over 2 plus g bar divided by 4 factorial times phi 0 cube. Then we apply the renormalization transformation plus delta m square over 2 times phi 0 square plus delta g divided by 4 factorial times phi 0 to the 4th power. And then you see I separated it in such a way that here we have tree-level quantities and here we have one-loop quantities in terms of the renormalization constants. And then we add the one-loop potential, which is, let's squeeze it here, 1 over 16 pi square times 1 over 4. And then let's just look at the divergent part of the A0, which is simply m squared divided by epsilon plus something finite. And if we, for the moment, just write down the divergent part, then we get here minus m bar to the 4th power divided by epsilon plus some finite expressions. Okay. And then you see I separated it still in this way. Here we have tree-level quantities, and here we have lots of one-loop quantities. And in the one-loop quantities we have terms coming from renormalization constants and terms coming from explicit one-loop calculations, where inside of the one-loop calculations, that is order h bar already, I can replace the bare quantities by tree-level quantities, so I can replace the m by m bar, because if I would introduce here a renormalization constant, that would be of two-loop order. One loop times one loop renormalization constant is two loop. Therefore here I can just replace parameters by tree-level parameters. And here I've used something. Delta z is 0 at one loop order in such a phi to the 4 theory. That is just a known result which we derived in other lectures and which we also derived in the exercise. Therefore there is no appearance of this delta z. So we must now use that m bar to the 4th power has the following value. It is small m bar to the 4th power plus g bar times m bar square times phi 0 square plus g bar square over 4 times phi 0 to the 4th power. That is just inserting the definition. And then we can look at the structure of the divergences. The structure of divergences contains here from the m bar to the 4 divided by epsilon, it contains a term which is divergent proportional to the field square, and it contains a divergent term proportional to field to the 4th power. And so we want the divergences to cancel individually. Therefore, the phi to the 4 divergence must be cancelled by the delta g, and the phi square divergence must be cancelled by the delta m square. And so from this comparison, we can read off the values of the renormalization constants. And we get delta m square is equal to 1 over 16 pi square times m bar square times g bar divided by 2, and delta g is equal to 1 over 16 pi square times 3 over 2 times g bar square. And
this makes the theory finite. First of all, the potential. But it also agrees with the known result from phi to the 4 renormalization in general. And what I mean by this is what you have done in the exercise. There you have calculated the renormalization constants in the standard way by saying that the self-energy and 4-point function of the theory should get finite, and then this determines the delta m square and delta g and delta z. And you obtain the same values in phi to the 4 theory. But the requirement that the potential becomes finite leads to the same result. So the renormalization is consistent, and with the same choice of renormalization constants, all relevant quantities of the theory simultaneously become finite. طبعا هنا أريد أن أقول شيئا. انظر إلى دلتا جي تتناسب مع جي سكوير. جميل. وانظر الحد مضروب في جي اللي هو 16 باي سكوير موجود في المقام، وهذا 16 باي يعطينا 10 أس ناقص قرابة 10 أس ناقص 2، يعني 1%. ودلتا جي رقم صغير أو جي رقم صغير، وبالتالي إذا عملناه سكوير إذا ربعناه سيكون حد أصغر. نجي هنا أيضا دلتا ام تعطينا ام سكوير وام صغيرة، التربيع يكون أصغر كثير مضروبة في جي على 2. وأيضا موجود اللي هو 1 على 16 باي تربيع. ما أريد أن أقوله هنا أن اللوبس اللي هو فيرست أوردر لوب تعطينا كميات أقل بسبب هذا الأمر، تعطينا كميات أقل. هذه الكميات الأقل ناتجة من ماذا؟ ناتجة من معدلة تدفق الفضاء، وناتجة من قوة الفضاء ثنائي الأبعاد في الدفاع النفسي. طيب مثلا تعال نشوف الجي. دلتا جي تتناسب مع جي سكوير. أفرض أن جي بالنسبة للكولوم قوة كولوم جي هو ألفا اللي هو 1 على 137. 1 على 137 تربيع. هذا بالنسبة لللوبة الأولى. اللوبة الثانية سيكون أكبر طبعا. اللوبة الثالثة اللوبة الرابع ربما الوضع يختلف، لأنه تلعب بعد ذلك التفاعلات الجاذبية تلعب دورا كبيرا، والفضاء ثنائي الأبعاد يفعل آلياته القوية جدا للدفاع النفسي، وبالتالي تعطينا جسيمات أكثر، مما يدل على هنالك جي زادت. الجي بدل ما تنقص تزيد، لأنه الجي تخبر عن البارتيكل انتر أكشن، وما دام خرجت جسيمات كثيرة من التفاعل هذا يعني للجي التي ماشية ناقص تزيد فجأة تزيد. هذه زيادة ناتجة من التفاعلات الانتراكشن سببها الجاذبية. لكن قبل أن تسيطر الجاذبية طبعا القوة الكولومية تلعب دور هنا. هو ليس طبعا القوة الكولومية بالتحديد، لكن يلعب دور الفضاء ثنائي الأبعاد وما يفعله الجسيم سواء كان بكتلته وشحنته في الفضاء أو يظهر كأنه قوة كولومية، لكن هو أصلا الفضاء مقسم سلايسز مثل الذرات، فضاء بين الذرات. هذه السلايسز تتفاعل أو تعطينا مفهوم الكولوم. لكن أيضا أريد أن أقول أنه عند الأبعاد الصغيرة ما دام الخواص المغناطيسية تسيطر، لماذا لا نمنع القوى الكولومية من السيطرة؟ لأن القوى الكولومية يعبر عن الخواص المغناطيسية، والخواص المغناطيسية تسيطر عند الأبعاد الصغيرة، لكن الخواص المغناطيسية تسيطر عند الأبعاد الصغيرة جدا. لكن دعنا نقول أن الأبعاد الصغيرة قوى كولومية تسيطر أكثر، لأنه تأثير الجاذبية بالنسبة للبروتون لا يبدأ عند سطح البروتون، وإنما يبدأ
عند 10 أس ناقص 20 من البروتون. يعني 10 أس ناقص 20 يعني ماذا؟ يعني داخل البروتون عميقا. هذا ما يبدأ في تأثير الجاذبية. لذلك ممكن نفترض أن القوة الكولومية تكون أكبر من ذلك، أكبر تأثيرها أكبر من الجاذبية، لأنه داخل البروتون الجاذبية تبدأ متأخرة. يعني يتحول البروتون إلى ثقب أسود عند هذه الحدود. الإلكترون طبعا أقل كمان. إذا نجد أن الذرة تتفاعل بالقوة الكولومية، هذا شيء طبيعي. طيب، ما أريد أن أقوله نعم هنا ما أريد أن أقوله هو أن نجد أن الجي، هذه الجي نجد أنها تنقص كثيرا عند الفيرست لوب وأكثر عند السكند لوب، وأيضا الام تنقص. هذه تصب كلها في مصلحة الفضاء ثنائي الأبعاد. بالرغم أن في كتاب الحلقة 8 والحلقة 54 ذكرت أنه عندما عدلت في السيرياك أنه وجدت أنه الفضاء ينقص، لكن الفضاء ينقص أقصد معدلات التدفق تنقص، لكن هذه النقصان في معدلات التدفق تنقص داخل البروتون في 10 أس ناقص 20، لكن خارج البروتون يكون السيطرة للفضاء ثنائي الأبعاد وتكون معدلات التدفق عالية. هذه معدلات التدفق تصب في مصلحة ماذا؟ نقصان الجي اللي هو الكوبرين كونستانت. لماذا؟ لأن الفضاء ثنائي الأبعاد بصفة عامة يمنع البارتيكل انتراكشن. بارتيكل انتراكشن يعني تأثير البارتيكل أو الطاقة على الفضاء ثنائي الأبعاد، على المسافات الصغيرة للفضاء ثنائي الأبعاد. فعند الصغر الأبعاد يجب أن الفضاء ثنائي الأبعاد أن يجد الطريقة أن يمحي تأثير هذه الطاقة، وبالتالي يفعل طاقة كولوم من أجل يمحي الجاذبية. طيب، ربما تسألون كيف يحدث ذلك؟ تعالوا أوريكم. نأتي لهذه المعادلات مرة أخرى، معادلات الطاقة. هذه معادلات الطاقة تعبر المعادلة الأولى عن الجاذبية، الثانية تعبر عن قوة كولوم. التهديد الذي يتم للفضاء ثنائي الأبعاد هو الجاذبية، أقوى من الكولوم، أقوى من القوة الكولومية، وذلك بشيء بسيط جدا، أن M كابيتال التي نراها مثلا M كابيتال M كتلة البروتون 10 أس ناقص 28، عند الأبعاد الصغيرة لن تكون 10 أس ناقص 28، إنما تصبح 10 أس 10 أو أكثر. بالتالي يتحول البروتون لثقب أسود عند حدود 10 أس ناقص 20 متر. طيب، في هذه الحالة نجد أن أو أقل من هذه الحالة، يعني نقول مثلا عند سطح البروتون نجد أن الفضاء ثنائي الأبعاد يجد طريقته لتقليل الطاقة الناتجة من الكتلة، وبمحاربته للكتلة يترك الطاقة الناتجة من القوة الكولومية، لأنه شحنة البروتون مهما وصلت تصل 10 أس ناقص 15، 10 أس ناقص 12. يعني بالكولوم شحنة الكولوم حتى لو جينا قريبين منها فإنها لن تكون كبيرة، إنما هي 10 أس ناقص 12، وتعتمد على الكتلة طبعا. كتلة زادت الشحنة تزيد. طيب، هنا الفضاء ثنائي الأبعاد يحارب الكتلة ويترك الشحنة، كما يحدث في النجم النيوتروني والنجم المغناطيسي، حيث النجم المغناطيسي يظهر خواصه المغناطيسية بقوة أكبر من كتلته على المستوى البعيد. نجد أن لا الفاست راديو، الفاست بيرث راديو، الفاست بيرث راديشن هي تعبر عن القوة الكولومية أكثر من الجاذبية. وربما الفضاء ثنائي الأبعاد من أجل محاربة القوى الجاذبية يجعل هذه القوة الكولومية تأخذ طريقها وتذهب لنراها بقوة على سطح الأرض. يعني إحنا إذا أردنا
أن نعرف أن هنالك كويزر أو هناك بلصر ولا هناك أي شيء نجم نابض نراه بالقوة الكهرومغناطيسية ولا نراه بالقوة النيوتونية أو الجاذبية. وذلك لماذا؟ لأن الفضاء صناعي الأبعاد يقمع القوة الجاذبية ويترك القوة الكهرومغناطيسية لتأثيرها الأقل. نفس الأمر يحصل للتفاعلات النووية القوية، خصوصا عندما افترضت أن المجال المغناطيسي هو المسيطر على الكواركات وعلى الجلونات، هو أننا نجد أن الفضاء صناعي الأبعاد يحارب الكتلة بالنسبة للكواركات ويترك الطاقة الكهرومغناطيسية لو تعبر عن نفسها في شكل روابط جلونية جلونز. الأمر أيضا يحصل في قول ماذا الكيو اي دي أيضا، يعني كيو سي دي وكيو اي دي أيضا في الإلكترويك يحصل هذا الأمر. هذا بالنسبة لأنه القوى الكولومية أقل تأثيرا من القوى النيوتونية، نسبة لأن شحنة الجزيئات صغيرة مهما بلغت الجزيئات، وكتلة الجزيئات تكون كبيرة عند الأبعاد الصغيرة جدا، وبالتالي الفضاء صناعي الأبعاد يحارب كتلة الجزيئات أكثر من شحنة الجزيئات. لهذا نجد هنا أن جي تكون مربع عند الأبعاد الصغيرة، لأن الفضاء صناعي الأبعاد يعني عند الأبعاد الصغيرة يجد آليته لقمع هذا التأثير. لهذا نجد أن كلما زادت اللوب كوركشن أو مثلا زاد الأوردر أوف لوبس نجد أن جي تظهر وأن الإم تظهر، وانظر إلى الإم مضروبة في الجي، الإم هنا مضروبة في الجي. هذه كلها تعبر عن ضعف الانتراكشن وضعف قياسنا لللوب كوركشنز أو السكند أوردر والفيرست أوردر لللوبس، تضعف قياساتنا له بسبب هذا التأثير عند الأبعاد الصغيرة جدا. فإن الفضاء صناعي الأبعاد يصل له آليته حيث يقمع كل ذلك. طبعا ربما تقول لي هذا يختلف مما ذكرته في المحاضرة السابقة أن المجال المغناطيسي يزيد، أقصد المجال البوتنشال افكتيف بوتنشال يزيد عند الأبعاد الصغيرة، لأنه في معدل يعتبر معدل تدفق الفضاء، يضرب في معدل تدفق الفضاء. نعم صحيح هذا يزيد، لكن في النهاية تسيطر الأبعاد الصغيرة، خصوصا عند الأبعاد الصغيرة جدا اللي هو اللوبس الفيرست اوردر والسكند اوردر، تعتبر أبعاد صغيرة جدا، بالتالي يقمع هذه الأبعاد الصغيرة هذا التأثير. وناهيك على أن الأبعاد الصغيرة هذه والجهد العالي إذا ضربناه في الأبعاد الصغيرة هذا يضر بالفضاء صناعي الأبعاد، والفضاء صناعي الأبعاد مباشرة يفعل آليات الانتفاع النفسي. إذا عند الأبعاد الصغيرة اللي هو السكند اوردر والثيرد اوردر لللوبس، فإن الفضاء صناعي الأبعاد يجد آليته في ضعاف التأثير ماتر انتراكشن. أنا طبعا أعبر عن التأثير الجاذبي والتأثير الكولومي عن طريق ماتر انتراكشن، فيضعف هذا الماتر انتراكشن ويظهر لنا في الجي سكوير والام سكوير. إذا أردنا أن نقيس الفيرست اوردر والسكند اوردر فإننا نتوقع أننا نجد الكوركشن الذي سنستخدمه يعني يكون 10 أس ناقص 10 مضروبة في الفيرست اوردر مثلا، يكون مضروبة في الفيرست اوردر. وهذا ما يحدث عند الميون، تجربة الميون فاكتور، انه الكوركشن الذي عملناه في السكند اوردر جاء في رتبة التأثيرات الأرضية اللي هو 10 ناقص 10، وهذا ما ظهر لنا في الفاكيوم انرجي، لأنه عندما تعمل كوركشن لتجربة الجي فاكتور الميون يجب أن تدخل معك السكند اوردر، وهذا السكند اوردر تدخل في التأثيرات الأرضية، في مدى التأثيرات الأرضية. هذا ما أريد أن أقوله. One remark, that there is a term which is independent of phi 0.
that is ignored here. It could be made finite by adding a cosmological constant to the theory. So that would just be a constant in the Lagrangian, but a constant in the Lagrangian doesn't influence any physics that we are interested in, therefore we ignore it. Okay, and then we obtain the renormalized result. By plugging in the full value of the A0 function. And you did similar discussions in the exercise, therefore I just write down the full result. So the potential up to the one loop level in the MS bar scheme has now the following structure, namely 1 over 16 pi square times 1 over 4 minus m bar to the fourth power times 3 over 2 minus L, where this L is the logarithm of m bar square divided by this mu square in the MS bar scheme. Okay, and so here you see m bar to the 4 is given here. And so it's a non-polynomial correction to the potential because there appears a logarithm of the m bar square, and m bar in turn depends on phi square and phi to the 4. So we have a non-polynomial result for the potential. And here in this case, the prefactor of the biggest term in the potential is actually positive. So you see here minus times minus. For large m, the logarithm is positive and dominates, and then the dominating term is positive here. So we get a positive definite correction to the potential at large field strengths, and that makes the potential just more stable compared to tree level. And in the Yukawa theory with fermion loops with a negative sign, you can get exactly terms with the opposite behavior, which are negative definite, and so they could bend over the potential and make it unstable or generate new minima. And that is what happens in the standard model. Okay, so this ends our discussion of the effective potential, and we can come to another topic. So are there questions to this? Let us come to a new topic, namely symmetries. Symmetries are an extremely important topic in modern physics, in particular particle physics, but also beyond. And symmetries play obviously an extremely important role in concrete quantum field theories, but also in general studies. And in particular in applications of quantum field theory to concrete systems like the standard model of particle physics or other theories. So for this reason, we discuss symmetries also in the other lectures. For example, in the standard model lecture, symmetries and gauge invariants and consequences of them are extremely important. So here in this lecture, I mainly want to give you a few general results and general strategies of how to deal with symmetries. We will not discuss here phenomenological applications, but we will discuss methods and general results connected to symmetries. And in particular, we will look at symmetries through the lens of the effective action, because the effective action provides an excellent tool to study symmetries. What I want to do in particular is first some general statements on classifications of symmetries. That is not yet connected to the effective action. Then we will formulate symmetries.
for the effective action gamma in terms of so-called Ward identities and Slavnov-Taylor identities. We've already seen them in other contexts, but we will formulate them now for Ward identity, for gamma. And then we discuss the renormalization. طبعا الوارد ايدنتيتي انا ذكرت ان التفاعلات على عالية الطاقة تكسر الوايرد ايدنتيتي وتكسر السلافنوف ايدنتيتي. سنتأكد من هذا الأمر هنا في هذه الحلقة ونقارنها بالجاما، لأنه الجاما نحن قلنا الجاما يساوي ناقص الجاما مشتقة الجاما بالنسبة لفاي يساوي ناقص مشتقة الفي بالنسبة لفاي، وعلى شرط أن تكون الفاي كونستانت. إذا كان الفاي ليست كونستانت فإن مشتقة الجاما تعطينا إما ديكي وإما يعني تعطينا تفاعل، إذا نقول تعطينا تفاعل ليست حالة مستقرة. ونعبر عنها الفيس ترانسيشن بالمناسبة. إذا كان مشتقة الجاما بالنسبة لمشتقة الفاي ليست مستقرة، لا تساوي زيرو ولا تساوي ثابت، هذا يعطينا الفيس ترانسيشن، وأيضا يعطينا حالة غير مستقرة. إذا كان في تيار نيزر فإن تيار نيزر يتغير، إذا كانت في تفاعلات فإن التفاعلات تتغير تعطينا نواتج غير متنبأ بها، مثل كتل كبيرة وكتل صغيرة مختلفة الأنواع. إذا كانت في بداية الكون تعطينا الانفليشن طبعا، وهكذا. فهذه هذا المحاضرة أو هذه الحلقة حلقة مهمة جدا نختبر فيها ما ذكرته آنفا. In the context of symmetries and in the context of describing symmetries via the effective action. And a part of that will be the discussion of so-called anomalies, in other words, symmetry breakings by loop effects. And another part of that will be at least a sketch, a quite detailed sketch of the renormalizability of gauge theories, Young-Mills theories in particular. Anything else? Yeah, of course. A big topic will be, of course, spontaneous symmetry breaking. How could I forget that? So, okay, so that will be basically the order that we will deal with. And so let us immediately begin with a classification of symmetries. How they can appear in quantum field theories. And so there are basically 5 categories that you can distinguish, and let me just list them. You have seen them all, at least most of them in some contexts, but to systematize it, we can distinguish discrete symmetries or continuous symmetries. Most symmetries that we typically deal with are continuous symmetries, and in the following we will mainly be concerned with continuous symmetries, and we will actually not discuss discrete symmetries, except for, let us now collect a few examples of what would be discrete symmetries. Discrete symmetries are, for example, parity, charge conjugation, time reversal, those discrete operations that one can do in particle physics. But there are beyond that also other discrete symmetries on the Lagrangian. For example, if you have a Lagrangian like phi to the 4 actually, in the phi to the 4 theory, if you flip the sign of the field, then the Lagrangian stays invariant. It is a real field, but the Lagrangian contains only phi square and phi to the 4. Therefore, it is invariant under a flip of the sign. So that is a discrete symmetry of the Lagrangian, and that symmetry has, of course, consequences. In the full theory, for example, even at the loop level, the effective potential was still invariant under a sign flip,
because also the loop corrections contained only phi square and functions of phi square. Okay, so these are discrete symmetries, however, they are not in the focus of our main discussion, even though they are definitely of high interest for applications. Another category is global symmetries versus local symmetries. Where local symmetries are in particular gauge transformations and gauge symmetries, and the special property of gauge symmetries and local symmetries therefore are that we have unphysical degrees of freedom. If the theory is invariant under such a local transformation, it always means that there are certain objects in the theory, certain field components which you can gauge away without changing the physics, therefore they are unphysical. So that corresponds. Gauge symmetries and local symmetries therefore are that we have unphysical degrees of freedom. If the theory is invariant under such a local transformation, it always means that there are certain objects in the theory, certain field components which you can gauge away without changing the physics, therefore they are unphysical. So that corresponds to gauge redundancies. There's a nice word for that, gauge redundancies, unphysical degrees of freedom. So the interpretation of the symmetry is typically more difficult. However, actually, for us in this particular section, in the way we will look at symmetries, there will be not such a dramatic difference between global and local symmetries, but we have already seen in many other contexts of the lecture how we need to interpret gauge theories, and that was a big deal in our quantum field theory 1 and also quantum field theory 2 so far. But in this section, the difference will not play such a big role. Then the third distinction that you can do is the symmetry exactly realized, the so-called Wigner phase, or spontaneously broken. And so here that means the vacuum is invariant, and spontaneous symmetry breaking means that really the symmetry is not broken at all, but the vacuum state is not invariant under a symmetry transformation. And that means that small fluctuations around the ground state, they do not immediately have the full manifestation of the symmetry, but the symmetry manifests itself in different ways. For example, in the way that massless Goldstone bosons appear as excitations of the vacuum. And again, this is different in the case of local symmetries, where there is the Higgs mechanism. So we get either Goldstone bosons or the Goldstone theorem, or the Higgs mechanism. Then the fourth category is whether the symmetry is actually a symmetry in the quantum theory or only on the classical level. Let's say valid at the quantum level, or broken by quantum effects. So in the second case, it would mean that you have a symmetry of the Lagrangian. So your classical counterpart of the theory has a certain symmetry, but the quantum theory that is connected to the Lagrangian does not have the same symmetry. So the symmetry will be broken by effects of the order h bar, which are not visible on the classical level. And this has a name
these are the so-called anomalies. Where obviously the name anomaly is a very bad name. I cannot stop stressing that because anomaly is used for absolutely almost anything. But here it's a specific technical term for this situation that a classical symmetry is broken by quantum effects. And in principle, why not? I mean, it's rare actually, and we will discuss it. Most symmetries are not broken by quantum effects, but some are. So then the fifth thing is if you have a field transformation in the theory phi goes to phi plus delta phi, then we can ask, is this delta phi actually linear or nonlinear in the quantum fields of the theory? So this field variation must be some expression. You have seen examples in the past. And it can be a linear expression or a nonlinear expression, and that will lead to technical differences in the treatment. In particular, if you have nonlinear products, that means if you calculate expectation values, the expectation value of a product is different from the product of expectation values, and therefore this treatment is more technically difficult. So let me just say an expectation value of a product is different from the product of expectation values, and that leads obviously to complications. In particular, that will be a complication that we need to take into account in the context of our discussion here, in the context of the effective action gamma. Okay, so this is an overview of possible symmetries, and now we want to describe continuous symmetries. Global or local doesn't really matter. First, we will not consider spontaneous symmetry breaking, but in the end we will. We will study anomalies, and we will take into account the technical complication. Let us start by formulating symmetries with the effective action gamma. Let me begin with a few repetitions of yes. I mean, it's emergent symmetry can happen, but I would say this typical emerging for particular energy ranges. For example, emerging at low energies in particular, that is very important. So at long range, you get certain symmetries which you do not see microscopically. However, if in the end the symmetry is a symmetry of the quantum theory, you do an expansion in powers of h bar, then it would of course have to be also valid at h bar to the zero order, unless such a power expansion doesn't make sense at all. And so therefore I would say the opposite case is hard to imagine. Okay, so two small repetitions. So let's look at some field transformations. Phi I goes to phi I plus delta phi I. The action should stay invariant under that transformation, and let us assume that the path integral measure is invariant. We have already seen this condition, and under that condition in the section on path integrals we derived some consequences. Namely, we derived the validity of so-called Slavnov-Taylor identities.
which we can express, for example, in this shorthand way, that the variation of an expectation value of time-ordered expectation value of fields vanishes. And so that was a shorthand notation for the sum of green functions where you apply the variation on any field individually and sum them all up. These are Slavnov-Taylor identities, and they can be derived directly with a very simple calculation from the path integral using this condition. Now, my comment on that is that if you really take seriously the path integral and go to higher orders, including loops, then of course, under the name path integral measure, there must be buried some renormalization and regularization procedure by which you define actually the finite theory at higher orders. Similarly, the Lagrangian might contain counter terms which cancel divergences, and the counter terms would depend on the regularization renormalization procedure that is hidden inside of those statements. This might contain regularization, renormalization procedure, and counter terms. And so then, in that sense, it might be a non-trivial question whether the path integral measure which takes this into account is really invariant, and whether the Lagrangian which takes this into account is really invariant, and so on. But under the assumption that it is valid, the Slavnov-Taylor identities must hold. On the other hand, we looked at a specific regularization, namely dimensional regularization. There we derived and proved that the path integral measure in quotation marks, because this is now effectively defined by saying calculate all loop diagrams in dimensional regularization. That effectively defines a path integral, and that is invariant. Always under any such symmetry transformation. And then we do not need to require in that context whether the Lagrangian has any property. It might be non-invariant, but we always get a relationship, namely the corresponding variation of green functions in the same sense of quotation marks, plus the following, phi 1 up to phi n times I times the integral of the variation of the Lagrangian evaluated in d dimensions, that is 0. So, and then it might or might not be true that the d-dimensional Lagrangian is invariant under a symmetry, but anyway, that again is a direct consequence of a simple path integral manipulation, which is proven to be always valid in dimensional regularization. And here one طبعا الدايمنشن regularization شرحته كثير. هو أن طبعا الدايمنشن التغير في الدايمنشنز تعمل على كسر التناظر، والدايمنشن والريجولاريزيشن يعمل على عكس ذلك، أن يجعل هذا التغير بسيط جدا، وبالتالي اللي هو نستخدم بإبسلون ونجعله كونتينيوس. بالتالي إبسلون إذا كانت صغيرة مهما تغيرت لا تؤثر. وهذا ظاهر من أن الدي يساوي على ما أظن الدي يساوي 2 n زائد 2. هذه هي القاعدة المعروفة عن الريجولاريزيشن اللي هو فيها الميو يساوي دي ناقص 2 ودي زائد 2 مضروبة في الانتجريشن. هذه القاعدة المعروفة اللي اسمها ماستر ايكويشنز، شرحناها من قبل يعني، تحدثنا عنها وتحدثنا عنها باستفاضة في هذه السلسلة بالذات يعني، وعرفنا أنه لماذا الدايمنشن ريجولاريزيشن يعمل على حفظ التناظر. دعنا نقدم نبذة عن ذلك. السبب في أنه الفضاء ثنائي الأبعاد
إذا كان لا يهدده شيئا فإنه يميل إلى الاستقرار. الكتلة إذا كانت لا تهددها أو الفضاء رباعي الأبعاد اللي هو الناتج من الكتلة، إذا كان لا يهدده شيئا يعني الكتلة لا تتغير فإنه يميل إلى الاستقرار. كل شيء يميل إلى الاستقرار، هذا قانون نيوتن ثابت لا غبار عليه. أين تأتي المشاكل؟ عندما تجتمع الكتلة والفضاء صناعي الأبعاد، طبعا هي أصلا هي مجتمعة، لكن عندما تتغير الكتلة مثل ماذا؟ الثقب الأسود. الثقب الأسود كتلته تتغير. التفاعلات دون الذرية، عندما نحن نجري تفاعلات دون الذرية ونستخدم طاقات عالية تتغير، الكيرفيتشر يتغير. أينما تغير الكيرفيتشر حصل تغير وحصل الكسر في التناظر. التناظر يميل إلى الاستقرار مع الفضاء صناعي الأبعاد والكتلة. الفضاء صناعي الأبعاد داخله تناظر مكسور، ورأينا ذلك في الفيديو قبل السابق أنه النسبة بين الدي ار إلى الدي تي اللي في المعادلة مترية على يوسف، هذه الدي ار على الدي تي. طيب تعال نمشي نشوفها تاني. هذه النسبة الدي ار على الدي تي ما دام ثابتة فإن ليس هناك مشكلة حتى لو كان التناظر مكسورا، لكن المهم تكون ثابتة. يعني معادلة مينكوسكي تقول لنا الدي ار على سي دي تي أو الدي ار على الدي تي مفترض يساوي سي سرعة الضوء. في هذه المعادلة تقول لنا لا، أن الدي ار على الدي تي لا يساوي سي، إنما يساوي سي مضروبة في رقم. إذا ظل الأمر كذلك فإن هنا يحصل استقرار. نعم التناظر مكسور لكن لا نشعر به، لا نشعر أن التناظر مكسورا لأن هناك استقرارا. متى نشعر بالتناظر مكسورا؟ عندما تتغير هذه القيمة، عندما الدي ار على الدي تي لا يساوي سي، واحد. اثنين، يتغير هذا القيمة ذاتها تتغير بحيث أنها تتذبذب أو تصغر أو تعلى مثلا في أي لحظة. إذا صغرت أو عليت هذا يؤدي إلى عدم استقرار ويؤدي إلى الشعور بكسر التناظر. طيب من الذي يتحمل مسؤولية كسر هذا التناظر؟ الكتلة تتحمل كسر التناظر، بالتالي نرى تغيرات كثيرة في الكتلة سواء كان بالتضخم أو النقصان. وأيضا نرى تغيرات في الفضاء، يعني مثلا في الفضاء في بالقرب من الثقب الأسود نرى جسيمات مطرودة من داخل الثقب الأسود، من الداخل وليس الخارج. الخارج أيضا في جسيمات مطرودة من الخارج من الداخل، لكن أنا أقصد من داخل الثقب الأسود فإن هناك جسيمات مطرودة. نرى أيضا أنه أفق الحادث الثقب الأسود يبدأ يتغير، يظهر ما يسمى بالإيرغوسفير، والإيرغوسفير أيضا غير ثابت. نرى في التفاعلات دون الذرية هناك كتل مختلفة تخرج من التفاعلات، كتل كثيرة. هذه الكتل الكثيرة غير متناسبة في الحجم والكميات، هذا بسبب التناظر المكسور أو التغير في التناظر المكسور. فهذا ما يعطينا الشعور بالتناظر المكسور. وطبعا هذه المعادلة ناتجة من هذه المعادلة، هي معادلة علي يوسف للفضائية أو مترية الفضاء لعلي يوسف، وهي شبيهة بمترية مينكوسكي، لكن هذه المترية تخبرنا عن التغير في الفضاء بالنسبة للتغير في الكتلة أو التغير في كثافة الكتلية. يعني كثافة الكتلية، التغير في الكثافة الكتلية هي السبب في الشعور بكسر التناظر. طيب تعال نرجع. And here one remark is نعم الريجولاريزيشن يجعل هذا التغير بسيطا غير محسوسا، وبما أن التغير غير محسوسا في الريجولاريزيشن يمكن اعتبار أن الريجولاريزيشن التناظر فيه غير مكسور، وهو التناظر فيه ثابتا ومحفوظا، لأنه هو يجعل هذا التغير بسيطا. إذن نستطيع أن نقول الريجولاريزيشن هذا يجعل التناظر ثابتا، ويجعل أيضا التناظر محفوظا كما سيذكر هذا
البروفيسور وكما نعلمه من المحاضرات السابقة. That this d-dimensional Lagrangian might be of course different from the four-dimensional counterpart. Sometimes you cannot easily or directly extend a Lagrangian from 4 to d dimensions. So in the following, we will mainly assume the validity of the Slavnov-Taylor identities and draw consequences. So we will start from this and then look what we can do with it. But in some cases, which we will then point out, we will go away from that assumption. Now for something new. Let us formulate the Slavnov-Taylor identity for the effective action gamma. Let us start from the general Slavnov-Taylor identity in this way and rewrite it as an identity for the effective action gamma. So we use the same assumptions. I copy them just for clarity. We have a field variation, so continuous transformation with infinitesimal variations. The action stays invariant and the measure is also invariant. So then we obtain this identity, and let me now write the identity in a more explicit form in the path integral form, path integral over d phi of the following e to the I times the action plus source j I times phi I plus the variation ji times delta phi I minus the same thing without the delta. That is 0. So that is what we derived, and I just copy from the middle of our derivation, and let me briefly explain once again what we have done. Namely, this second part here is the original generating functional for all green functions with the action and source terms such that derivatives with respect to the sources generate any possible green function that you might like to calculate. On that, we then perform this transformation. We use that the Lagrangian and the measure are invariant, but the source term is not invariant. Therefore, this is the thing that we obtain by performing the transformation. It is the same as the original one, therefore the difference gives 0. The only difference comes from the additional term in the exponent, which is infinitesimal. Therefore, in the next step, we will say e to the infinitesimal quantity is 1 plus that infinitesimal quantity, neglecting higher orders. Then everything drops out except for the term where this appears in front of the exponential. Therefore, we get 0 is equal to the following half integral of I times the integral of the sources times the field variations times e to the I times the action plus the source terms. And that is of course nothing but a sum of expectation values. So here we see that 0 is equal to an integral over some variable x times sources ji at x times the expectation value of the field variation delta phi I in the presence of sources j. Because all of that half integral here is by definition nothing but the expectation value of that operator in the presence of the sources. So this is a completely equivalent way
And that is of course nothing but a sum of expectation values. So here we see that 0 is equal to an integral over some variable x times sources ji at x times the expectation value of the field variation delta phi I in the presence of sources j. Because all of that path integral here is by definition nothing but the expectation value of that operator in the presence of the sources. So this is a completely equivalent way to write the Slavnov-Taylor identities in the box above. And now from this construction we can read off an equivalent formulation. طبعا هنا ننظر إلى expectation value of the variation of the phi. إذا phi تغيرت إذا expectation value يتغير، إذا المعادلة كلها لا تساوي الزيرو. وهذا يعني ما ذكرته سابقا على أن الوارد identity تتغير، ولا Slavnov identity أيضا تتغير مع تغير الفاي. كيف تتغير expectation value الفاي؟ هذا واضح في التفاعل، حيث أنه الفاي عندما تقترب عند الطاقات العليا، هذا الفاي عند الطاقات العليا، فإن المسافات تقترب من بعضها البعض، مسافات التفاعل. وعند المسافات الصغيرة فاي تتغير بحيث أنها تصبح ضخمة. كلما نقص المسافات فإن فاي التي تعبر عن الفيلد لأي جسيم تصبح ضخمة كلما صغرت المسافات. وهذا يعتبر variation of the phi، يعني عندما تتغير المسافات تتغير فاي. تظهر هذه التغيرات أين نشاهد هذه التغيرات أو ما هي الكونسيكونس لها؟ كتل مختلفة الأنواع ومختلفة المغاصات، كتل مختلفة تظهر فقط هذا، يعني كثرة التناظر لسلافنوف والوارد تظهر لنا في كتل مختلفة. ربما تظهر في أشياء أخرى الله أعلم، لكن أنا ظاهر لي الآن أنه الكتل تظهر مختلفة نسبة لأنه فاي تتغير مع الأبعاد، وهذا يعتمد على التفاعل. كلما زادت طاقة التفاعل صغرت الأبعاد التي يحصل فيها الكوليجنز. هذه الأبعاد التي تصغر تجعل فاي تتغير تتضخم مع صغر الأبعاد. هذا التضخم لفاي تنتج عنها جسيمات مختلفة الكتل. For the effective action gamma, because gamma was defined by a Legendre transformation, and derivatives with respect to gamma give, by definition of the Legendre transformation, the source j. Therefore, we can directly and simply replace the source j by derivatives of gamma, and then we have immediately Slavnov-Taylor identity formulation for gamma. So, by the construction of the Legendre transformation, the source ji of x was given by minus the derivative of gamma with respect to the classical field argument phi I at x of gamma. So that was the definition of the Legendre transformation. طبعا هذا إذا اتفق مع المحاضرة السابقة، فعليس أنه التغير في جاما بالنسبة لفاي هو السبب في هذه الاختلافات في التناظرات والفيس ترانزيشن كما ذكرت، والفاكيوم اكسبكتيشن فاليو، التغير في الفاكيوم اكسبكتيشن فاليو، وما ذلك كل شيء ذكرته في المحاضرة السابقة تؤكد عليه هذه المعادلة. فهنا الوارد بالنسبة للسلافنوف ايدنتيتي إما التغير في جاما بالنسبة لفاي أو التغير في اكسبكتيشن فاليو بالنسبة لفاي. هذا ما يجعل السلافنوف ايدنتيتي تنكسر والسيمتري فيها ينكسر، وهذا ما يجعل الوارد ايدنتيتي أيضا ينكسر، وهذا ما ذكرته في كتابي حلقة 55.
As I said, therefore we can just replace it. We get the following Slavnov-Taylor identity, namely 0 is equal to an integral over the x variable times delta phi I at x, expectation value in the presence of sources j times derivative d gamma by d phi I of x. That is now the equivalent Slavnov-Taylor identity for the effective action. And now if you zoom out a little bit, then this just looks like an invariance relation. Forgetting about the details, you have here some sum of deltas times derivative with respect to the fields. This is exactly how you would write down an infinitesimal variation of some quantity where the field transforms in this way. So we can write it without derivatives in a finite way. So then it looks maybe even more suggestive. We get an invariance relation which looks like this. Gamma with some arguments phi. Remember the classical field expectation values phi, they are the arguments of gamma, is the same as gamma of phi plus this variation. Okay? So that is the invariance relation. And the upper equation is just the infinitesimal form of the lower equation. So you can transform the classical field arguments by this shift, which is an infinitesimal shift, and the effective action stays invariant. So and technique. طبعا هذا صحيح، لأنه الشيفت الذي تعمله ما دام لا يغير في الفاي expectation value في الفاي فلا يحصل كسر التناظر. مثل هذه، مثل هنا نجد أن دي ار على سي دي تي ما دام ثابتا لا يحصل كسر في التناظر، لا يكون ملحوظا كسر في التناظر. حتى لو عملت الشيفت في أي مكان يجب أن يتغير التدريج المكاني مع التدريج الزماني يتغير. هذا ما يكون الكسر في التناظر ملحوظا، يجب أن يتغير التدريج. يعني إذا قلنا أن مثلا التدريج المكاني عبارة عن مسطرة بالمتر، يعني إذا قلنا التدريج المكاني عبارة عن مسطرة بالمتر، والتدريج الزماني عبارة عن ساعة بالدقائق مثلا، طالما أن النسبة بين المتر إلى الدقيقة ثابتة لا يكون الكسر في التناظر ملحوظا، والكتلة تكون ثابتة وكل شيء يكون سليم وتمام. أول ما يتغير هذا الأمر، يتغير التدريج المكاني والتدريج الزماني، يعني فجأة نجد أن الآر أصبح تنقص، اللي هو المسطرة يعني المتر أصبح ينقص والزمن يزيد، الدقائق أو الدقائق أصبحت تنقص والمتر يزيد، أو الاثنان أصبح ينقص. لو الاثنان نقص هو نفس المعدل ليس هناك مشكلة، لكن واحد يزيد واحد ينقص. هنا يظهر التناظر المكسور ويؤثر في كل ذلك. وهذا ما نراه في الجاذبية الأرضية. الجاذبية الأرضية ليست ثابتة. إذا انتقلنا من الفضاء ونحن داخلون واقعون على مركز الأرض، هذه الجاذبية ليست ثابتة، لكن ثابتة في شكل الدوائر حول الأرض، هي ثابتة في شكل دوائر أوربيتالات حول الأرض، هي ثابتة مثل الذرة. الذرة الأوربيتالز حول الذرة ثابتة، لكن الانتقالات مباشرة بين الإلكترونات من هذا الأوربيتال إلى هذا الأوربيتال هذا ليس ثابتا. هذا يولد كثرة في التناظر ويخرج لنا يطرد طاقة يسمى الفوتون. أيضا هذا الأمر الجاذبية حول الأرض ثابتة، إلا إذا كان هناك جسيم ساقط نحو الجاذبية نحو مركز الأرض، هنا الجاذبية لن تكون ثابتة، وبالتالي يحصل كسر في التناظر. نفس الأمر هنا في المعادلة، دي ار على دي تي ما دام ثابتة ليست مشكلة. نقص الدي ار تنقص دي تي، زاد الدي ار تزيد الدي تي.
ما في مشكلة. أصبحت ليست ثابتة، دي آر على دي تي أصبحت ليست ثابتة، يظهر الكسر في التناظر مباشرة وتتحمل ذلك الكتلة، لأنه نرى أن الكتلة موجودة هنا في المعادلة، وبالتالي تتضخم الكتلة أو تنقص. ليست الكتلة واحدة، حتى سرعة الضوء تنقص أو تصغر. ثابت نيوتن يكبر أو ينقص. هذا ما يفسر كلام المحاضر الآن الذي ذكره، فإن الجاما نجد أن الجاما لا يتغير. الجاما يساوي جاما فاي زائد الشيفت. هذا الشيفت اللي هو الدلتا فاي expectation value دلتا فاي ما دامت ثابتة ليست هناك مشكلة، لكن عندما تتغير يحصل كسر التناظر. هذا الكسر التناظر الذي يحصل لإسلاف نوف ايدنتيتي، وأيضا ينطبق للوارد ايدنتيتي أيضا نفس الأمر واحد. So, and technically it will almost always be easier to work with the infinitesimal and derivative form because that is more explicit. But from the physics interpretation, the second form is of course very nice and probably easier to memorize, because it tells you that the effective action has an invariance under a field transformation, and that is obviously, I hope you see the connection, basically the same as the invariance of the classical action. Because what was the starting point? We had a symmetry of classical fields, phi goes to phi plus delta phi, and the classical action is invariant under that symmetry. So therefore, if you plug into the action this field or that field, you get the same. And so here you have the same. The effective action has almost the same invariance, but not quite the same, because first of all, the meaning of the phi is different. Here this is really just a classical field, and that is a product of classical fields maybe. Here this is the expectation value of a quantum field operator, which has classical properties, but anyway it's the expectation value of a quantum field operator. And the shift is the expectation value of the delta phi operator in the presence of sources J. So this is fully related, but maybe not exactly the same as the original classical delta phi. So this is an expression of the symmetry for the full quantum theory. And so let us highlight that the classical action is replaced by the quantum effective action, and the classical expression delta phi is replaced by the expectation value of the operator delta phi in the presence of sources J. Yep. Interpretation. I mean, we will go a little bit into more details about the nonlinear case. It could also be linear. Maybe let me first discuss the linear case, and then by contrast you will probably understand the answer to your question better. So please keep it in mind. But generally speaking, if you remember, the Legendre transformation was such that first, here we have a purely classical theory. There are no operators at all. Then we introduce operators, and we get operator expectation values and green functions and so on. And one particular expectation value that we are interested in is just the expectation value of one single field operator, and we call that phi classical. So that is again a number. So it is number value just like the original classical field, but it is now coming out of a complicated quantum expression. And it depends on the source J. Okay, but then this becomes the argument of gamma. So once it's the argument of gamma,
you can treat it like a classical field, and gamma behaves like similarly like a classical action, but the interpretation of its arguments is actually a little bit tricky. And so of course you might say that depends on J, but you can also view it as the independent variable, and then J would depend on phi. Okay. But then here there appear maybe expectation values of products, and they have this property that I mentioned before. Expectation value of product is not the same as product of expectation values. However, if that is not a product but just a linear combination, then you get back the original classical expression. Okay, but let me just do this in more explicit terms, because I wanted to do it anyway in more detail, because that is kind of important. So as I said, let us contrast linear and nonlinear field transformations. And let us first begin with the linear case. So here we have phi I goes to phi I plus delta phi I, and this variation delta phi I is linear, more precisely speaking at most. طيب قبل أن يمضي إلى الأمام تعالوا نشوف نظرية ماذا تقول في اللينير والنون لينير. معنى أن دي تي زاد الدي آر يزيد بنفس الكمية مع الدي تي، هذا يسمى باللينير. واللينيرتي دائما تعطينا أشياء مستقرة مثل معادلات ماكسويل، شرودنجر، الكوفاريانت، الاينشتاين، كلها تنطبق في اللينير. اللينير يعني المشتقة للمكان على المشتقة للزمان يعطينا شيء ثابت اللي هي سرعة الضوء. وحتى لو سرعة الضوء ادتنا سرعة الضوء ناقصة ليس مشكلة، لكن تكون ثابتة. النون لينير المشتقة للمكان بالنسبة للمشتقة للزمان لا تساوي ثابت فقط. هنا يظهر كثرة التناظر ويظهر الإحساس بكثرة التناظر والتي تتحمله الكتلة. يلا نرجع نشوف ماذا سيقول هو في اللينير ولا اللينير. In some constant AI plus Bij times fields phi j. So at most linear is the more precise way of saying it. So and this is a linear combination of fields. So that would be the classical expression of our field transformation, and then we go to the quantum theory. All of this becomes operators, and then we have here an operator transformation where on the right hand side we have a linear combination of our fundamental field operators. In that case, what is actually the meaning of this delta phi I expectation value in the presence of sources J? And that answers your question in a way for the linear case. So this is now expectation value of this. So that is a number, so we simply get a number back, plus number can be pulled out of the expectation value times the expectation value of the fields phi j in the presence of sources J. But the expectation value of a field operator in the presence of the source is again just the field phi without the expectation value in the context of our Legendre transformation. So that is by definition just a classical field as we just said before. Where this is not. هنا يقع الاختلاف. هنا يقع الاختلاف. أنا أحاول أن أرى ما الذي ميكانيكا الكم لا تراه في موضوع الجاذبية وفي موضوع التفاعلات القوية، واستصحب معي هذا الفيديو الذي يتحدث عن العالم كله يبحث عن نظرية عن يوسف، والعرب ما زالوا يتقاتلون في بينهم. هذا الفيديو يتحدث عن، تعال نفتح نشوفه، انظر إلى العنوان، عنوان الفيديو
the brutal law killing of the brutal law killing اللي هو يتحدث عن القتل العنيف القانوني. طيب دقيقة لحظة. يتحدث عن القتل العنيف القانوني للنظريات السائدة هذا الفيديو. وكتب تحت نيو فيزيكس، يتحدث مع بروفيسورة ما شاء الله كبيرة يعني في الكوانتم جرافيتي، وتحدث عن نفس المفهوم الذي أقوله أنا، لكن هي تحدثت عن بصيغة استعجاب. هي مستغربة لماذا عند الطاقات العليا تكسر أي اليونيتاريتي بالنسبة للإث ماتريكس. ذكرت ذلك بوضوح، وأنا ذكرت هذا في مقدمة الفيديو الذي نحن نعرضه الآن. فهي ذكرت أن هناك اختلافات كبيرة جدا عند الطاقات العالية، واستسألت من أين جاءت هذه الاختلافات. فمن هذا الفيديو أنا استصعب معي لماذا ميكانيكا الكم لم تلاحظ الجاذبية، لماذا لم تلاحظ النسبية العامة، لماذا استطاعت أن تدمج النسبية الخاصة ولم تستطع أن تدمج النسبية العامة. تعالوا نشوف الإجابة هنا. الإجابة هنا في هذا الموضوع. لما تعمل combinations لفاي فإنك زدت المجال الكتلي لهذا الفاي، زدت المجال. يعني مثلا عملت كومبينيشن بين مجال إلكتروني ومجال إلكتروني آخر، إذا زدت الفاي، إذا مفترض الدلتا تتغير. فاللينير كومبينيشن يختلف في حالة التفاعلات من اللينير كومبينيشن بالنسبة لمعادلة شرودنجر، لأن معادلة شرودنجر أصلا ضعيفة، الطاقات ضعيفة للإلكترون، وبالتالي عندما تعمل كومبينيشنز موضوع بسيط جدا وعادي، بالرغم أنه هو يؤثر، لأنه نجد أن في الديجنيرسي في معادلة شرودنجر عبارة عن كومبينيشنز. هذا الديجنيرسي تقوم يحصل تتفسخ المدارات، وقد ناقشت ذلك في الملاك أكبر في التفاصيل والشيطان أكبر في التفاصيل. فالديجنيرسي يعمل على طبعا مجال الإلكتروني، مجال كهرومغناطيسي الإلكتروني، معاه مجال مغناطيسي مثل زيمن إفكت ولو زيمن إفكت وهاي زيمن إفكت. هذه المجالات تؤدي للديجنيرسي. الديجنيرسي هو عبارة عن فضاء ثنائي الأبعاد يقوم بتوسيع الفضاء تحت الطاقة ليعمل أنه يوزع الطاقة في فضاء أكبر. فهذا عبارة عن لينير كومبينيشن للمجال الإلكتروني. هنا أيضا اللينير كومبينيشن هنا أيضا مفترض أن يعمل اختلاف، وهذا ما لم تراه ميكانيكا الكم، مفترض ترى ذلك. هي طبعا فعلت ذلك بسبب النورماليزيشن وبسبب الصمن أب للفاي يعطينا الوحدة الواحد، لهذا هي لم ترى هذا. لكن اللينير كومبينيشنز بالنسبة للفاي عند التفاعلات لها مدلولها ولها أهميتها في في هذه التفاعلات، وتعطينا عند الطاقات العليا تعطينا نتائج مختلفة. As an argument of the effective action gamma defined via the Legendre transformation, and that is the definition of this Legendre transformation. Therefore, here the delta phi in the presence of sources J is literally the identical expression as in the classical theory. And then, of course, our maybe complicated looking identity over there just means that gamma is invariant under exactly the same symmetry transformation as the classical action. As simple as that. So the symmetry invariance of gamma is the same as of the classical action L. And so we can simplify the Slavnov-Taylor identity, and the Slavnov-Taylor identity becomes
what we typically call a word identity. So in the linear case, we call these things word identities. And writing it directly for that case, we can say 0 is equal to the integral over the variable x times delta phi I of x times the derivative of gamma with respect to phi I at x. And here we have simply the classical expression of the field variation. And that leaves the effective action invariant. And I do not copy the second version. That is, of course, also true. Okay? But in this form, it is particularly useful and often applied in practice. So we have the identical symmetry of gamma as on the classical level. Very simple and very nice, and that is hopefully a sensible interpretation. And what are examples of such linear symmetries in practice or in applications? Some examples of such linear symmetries are, for example, baryon number or electron number. Because those can be written as phased transformations where you transform each baryon field by a phase e to the I alpha times the baryon number. So this is a linear symmetry. Other linear symmetries are, for example, global gauge transformations. Global means that in the gauge transformation you do not allow an x dependence of your transformations, but you do it in a rigid way. All space-time points transforms in the identical way, and then you see that even in non-abelian gauge theories, the gauge transformations become linear combinations of the fields. Whereas if you allow those x dependencies, then that is not linear, at least not always. So all of those important symmetries can be treated in this simple way. And so different people call things differently, so be aware of that. In our context, and not only our personal context, but in the literature, where symmetries are formulated for gamma, very frequently word identities refer to those identities where we have such linear transformations, which you can write down explicitly without quantities that are actually difficult, which would require some calculation. So this is here an explicit expression. Okay, so let us now look at the other case, the nonlinear case. Here we allow that our field variation is a nonlinear product. So of quantum fields, so that in the quantum theory that would be a product of operators, such that the expectation value behaves in a complicated way. And so let us simply say, as an example, delta phi I would be given by product of two fields phi k times phi j. And then, as we said already, the product expectation value might be different from the individual expectation values. And those individual expectation values, they would correspond to the classical expression. That would be just the classical phi j, and that is the classical phi k. But the combination that we need in our symmetry identity is different from the classical product. That is the point. So then we get a non-trivial change of the symmetry transformation. And so in this case, gamma is invariant under a modified symmetry transformation compared to the classical action. And we cannot say anything more at this stage on what that means and what are the results of this. I mean, it's just a general calculation and we get something new. And what is the new thing depends on the details.
what I can do and what I want to do is to introduce a formalism which allows you to deal with this situation and which is very often used in practice. Namely, we introduce new sources in the path integral. Remember that here you see it still, the path integral contains those sources j for fields, such that if you take derivatives with respect to j, you get expectation values of fields. Now we see that it becomes important to have control over expectation values of products of fields, and they cannot be obtained by products of individual expectation values. Therefore, we cannot get them by taking derivatives with respect to j many times, but we need something new, and that are new sources in the path integral. So that is useful. We augment the Lagrangian or respectively the generating functional set of j, such that we now have a generating functional set of j, k, new types of sources k for those so-called composite operators. And the path integral definition would be this: path integral over e to the I times the action plus the ordinary source terms for the fields ji times phi I plus new sources ki times delta phi I. And then a derivative with respect to such a source ki pulls down the delta phi I and generates expectation values of the delta phi i's in the presence of sources j and also in the presence of new sources k, such that in this way we have technical control over those objects that we need in our Slavnov-Taylor identity. So derivative with respect to k generates expectation value of delta phi, delta phi k. And in the Legendre transformation, we do not Legendre transform with respect to k. So the Legendre transformation is only with respect to j. Therefore, the derivative with respect to k, first of all applied onto the full generating functional, generates full green functions involving this. But the same is true if you apply such a derivative onto the generating functional w for the connected green function, and also it remains true for derivatives of gamma with respect to k that will generate one particle irreducible parts. And so therefore we can directly plug that in, and our Slavnov-Taylor identity at the top here will be equivalent, is equivalent to 0 is equal to the integral over x. And instead of that object, we have now derivative of gamma with respect to ki at x. That generates the desired expectation value times derivative of gamma with respect to the source ji of x. That is what we already had. Phi I of x. And our original identity was derived and is valid without the sources k. Therefore, at this point, we only know that this is valid at k equals 0. At ki equals 0. Or it might even be valid for non-zero k under one condition, namely if it just happens that those additional terms, they are like additional terms in the Lagrangian, right? So if the whole Lagrangian, including the k terms, is still invariant under the same symmetry, then we can go through the same steps, and then we would derive that this is valid even for arbitrary k, or for all k
if this term k I times delta phi I is invariant under the same symmetry. Okay. So here we have now modified our Slavnov-Taylor identity for gamma into a form which allows us in a technically transparent and efficient way to deal with those new objects, namely the expectation values of composite operators. طبعا هناك اختلاف وهناك تشابه. الاختلاف في أنه أنا ذكرت أنه التغير في فاي هو الذي ولد التناظر وليس فاي ذاته. إذا كان فاي كونستانت، فإذا كان كي كونستانت أو فور إدخاله لفاي يخلق كسر في التناظر ثم يستقر ذلك الكسر. إذا كان كي تتغير يحصل كسر في التناظر ويكون ملاحظ ومشهود ونشاهده في الكتلة ونشاهده في الجسيمات التي تخرج من التفاعل. فإذا كان التغير إذا كان يعني هناك تغير الدلتا لا تساوي زيرو، إذا كان هناك تغير فإن التناظر يكون مكسورا ويكون الأمر ظاهرا في خروج الكتل من التفاعل. إذا كان الدلتا يساوي زيرو فهي لا يكون هناك مشكلة. إدخال كي فور إدخالها يكسر التناظر، لكن كي إذا كانت مستقرة وكانت ثابتة فهي لا تساوي شيئا، لا يعني التناظر كسر لكن استقر. إذا كانت كي تتغير فإن التناظر يكون مكسورا باستمرار وهكذا. يعني الأمر يحصل كسر في التناظر لحظي بإدخال كي مباشرة. يعني مثلا دخلنا تفاعل مثلا فوتون والكترون ثم دخلنا فجأة في هذا التفاعل الكترون آخر ولا دخلنا بوزيترون يعمل كسر أيضا على التناظر. لكن إذا كان هذا الإدخال للبوزيترون مستقرا فنجد أن النواتج التفاعل تكون مستقرة. أيوة نعم صح التناظر مكسور لكن تكون مستقرة نواتج التفاعل. وهذا الاستقرار في ناتج التفاعل ناتج من الاستقرار في دعم البوزيترون يكون مستقرا. أيضا الإلكترون يكون مستقرا ويعطينا النواتج مستقرة. وتعتمد هذا الاستقرار في النواتج على مدى قوة التفاعل وقلة وصغر الإكس. هكذا نفهم التناظر. وبعد ذلك أنت يمكنكم أن تبنوا على ذلك، تحسب الاختلافات بين ميكانيكا الكم ونظرية علي يوسف وتعرفوا لماذا ميكانيكا الكم لم تستطع إدخال الجاذبية. Let me just add a non-physics remark to this. So these identities go under different names in the literature. So we will call them Slavnov-Taylor identity, and other people call them differently. So in the Weinberg textbook, they are called Zinschistin equations. In Denner's book, they are called Lie identities. Zinschistin himself I don't know how he calls them, but I think he calls them like BRS calls them Slavnov-Taylor identities. And also we will call them Slavnov-Taylor identities. But just so you know, once you read those books, they are referring to the identical equations. And so all of those equations came up in the literature in the early 70s when people were discussing the renormalization of gauge theories. And there were lots of different proofs, first by 't Hooft, then by Zinschistin and by Lie.
and then by BRS, and they all used similar identities, and so each of them brought the identities into slightly different forms, equivalent of course, but slightly different looking, and in particular that form is particularly efficient, and so therefore it goes under different names. So indeed, I already mentioned it just now. So the identities are general, depend just on symmetry transformations, but the most important application, historically in particular, was for the renormalizability of Yang-Mills theorems, where we have local symmetry transformations and gauge invariances and BRS invariances. Okay, in the afternoon we continue with the lecture, right? And so in the morning I will probably now start with a new topic. So this is the groundwork, and we have now formulated symmetries. And now let us do some application and look at symmetries and renormalization. Let us begin with this interesting point of the potential for anomalies, symmetry breakings by quantum effects. And in general, if you start with a classical theory, you have a classical symmetry, phi I goes to phi I plus delta phi I, and the classical Lagrangian or the classical action stays invariant, and you have a classical symmetry, then at the quantum level, in our formulation, it is totally obvious that there is no guarantee that the same symmetry is present as well. We have always stressed that we need to assume this, and at the same time that the path integral measure is invariant, and so obviously now it can happen maybe that the path integral measure is not invariant, and then maybe the classical symmetry has no quantum counterpart. So first of all, the question is, in the quantum theory, the question is this gamma also symmetric or not? And so indeed, maybe the path integral measure is not invariant. And remember that the path integral measure is essentially equivalent to setting up a regularization and renormalization procedure. So you could as well say your regularization and renormalization procedure, how to deal with divergences, how to subtract them, is incompatible with the symmetry. Yep. So, I mean, in the end, these anomalies, there is still some control on what happens with the symmetry. So there is some, there will not be zero on the right-hand side of various identities, but what there is on the right-hand side can be sometimes calculated, and one can have control over it, and there are theorems related to it. And so maybe we can discuss this at the appropriate points, yes. So that is possible. So that means that the symmetry is maybe broken by quantum effects.
Now going to our favorite case of dimensional regularization. There we know that the path integral measure is effectively defined by calculating Feynman diagrams in d dimensions, and the measure defined in this way is always invariant under anything. Therefore, the symmetry cannot be broken in this way, but it can be broken by the necessity to extend your Lagrangian to d dimensions. And then it might, of course, obviously happen that the d-dimensional Lagrangian doesn't share the 4-dimensional symmetry. So again, the symmetry may be broken by quantum effects. ملاحظتي في هذا أن الانتقال من الفور دايمنشن إلى الدي دايمنشن يعمل كسر التناظر لحظي، ولكن التناظر سيكون بعد ذلك مستقرا ما دام الدي دايمنشن مستقر. يعني مثلا انتقلنا من 4 أبعاد إلى 5 أبعاد. 5 أبعاد مستقرة، التناظر مكسور نعم، لكن في استقرار. فور كسر التناظر تتضخم الكتلة، لكن بعد ذلك هناك في استقرار. هذا الاستقرار يؤدي إلى استقرار الفيزياء بعد ذلك. في كتابي الحلقة 55 و 56 تحدثت عن كاروزا واينشتاين اللي هو الأبعاد الخمسة 5 أبعاد، وذكرت أن إذا جرينا تفاضلا للسترينج سنسور بالنسبة للأبعاد ال4 يعطينا المجال المغناطيسي. إذا جرينا تفاضلا مرة أخرى يعطينا يعطينا مجال كهربائي ومجال مغناطيسي. إذا جرينا تفاضلا مرة أخرى يعطينا اللينياريتي بالنسبة لمعادلات ماكسويل. إذا أجرينا تفاضلا مرة أخرى، خصوصا في كتاب 56، إذا أجرينا تفاضل مرة أخرى مفترض تساوي 0. طيب تسألت ماذا إذا كانت لا تساوي 0؟ الإجابة كانت ماذا؟ كانت إنه يتغير المجال المغناطيسي، أن السيمتري بين المجال المغناطيسي والمجال الكهربائي ينكسر مباشرة. فالطبيعة ستفضل المجال المغناطيسي داخل الكتل، وخارج الكتل تفضل المجال الكهربائي. نجد أن الذرة تتعامل بالمجال الكهربائي خارج الكتل وفي الفضاء الخالي، أما داخل الكتل داخل البروتون يتعامل بالمجال المغناطيسي. هكذا هو يحصل إذا فاضلنا جرينا تفاضلا للمشتقة للسترينج ستنسور للمرة الثالثة يعطينا هذه النتيجة. فهنا نجد أن أيضا الأمر مشابها أيوة للدي دايمنشن. الدي دايمنشن يكون مستقرا ما دام الدي لا تتغير، لكن إذا تغيرت الدي اللي هو الأبعاد أصبحت الأبعاد تتغير، يعني البعد الأخير يتغير، مثل كما ذكرنا إنه الاشتقاق الثالث يتغير. يعني ممكن نعتبر إنه الاشتقاق الثالث لكالوزا واينشتاين يعبر عن بعد آخر. هذا البعد يظهر داخل المادة طبعا. إذا كان هذا البعد ثابتا، أما المادة تخرج ثابتة من التفاعل، كتلتها ثابتة. إذا كان هذا البعد يتغير، المادة تتغير في التفاعل، وهذا ما نراه أن هذا البعد يتغير بماذا؟ يتغير بأنه موقع التفاعل هل هو قريب أو بعيد من وسط التفاعل، من الكيرفيتشر الذي يفعله التفاعل، طاقة التفاعل هل هو قريب أو بعيد. هكذا هو التغير. وبالتالي نجد أن الدي دايمنشن
يكسر التفاعل يكسر التناظر لكن يكون مستقرا، لكن ما دام الدي دايمنشن تتغير فإن التناظر يكون ملحوظا، في تغيره يكون ملحوظا ويكون في تغير مستمر لا يثبت هذا التغير. Okay, and that is the definition of an anomaly in this context. Is defined as such a symmetry breaking by such quantum effects. There is an addition to the statement that we should require, because as you know there is some freedom in the regularization and renormalization procedure. For example, in dimensional regularization you go to the dimensions and then you add counter terms in order to make the theory finite. In adding the counter terms there is some freedom. You can shift around finite parts, change finite parts and so on, of course. Therefore it might happen that by defining the finite parts of the counter terms in tricky ways, the symmetry actually is valid. And if you can find such finite parts of your counter terms that make the symmetry valid, then you do not speak of an anomaly. You speak of an anomaly if there is absolutely no way at all that you can find counter terms which restore the symmetry. So هذا نفس الشرح الذي ذكرته طبعا، نفس الشرح الذي قلته. Therefore let me add which cannot be compensated by adjusting finite counter terms. So, and the effect of this is that Ward or Slavnov-Taylor identities are broken at order h bar. So for example, in the case of a Ward identity, delta phi times d gamma by d phi is actually not zero, but let's call it its curly A, where curly A stands for the anomaly. And then maybe indeed you know what this is. It's not random, but it's some specific quantity, and maybe you know what it is, how it behaves, and so on, and what is its impact on physics. Similarly, and even easier to visualize, is if you go back to the Noether current. According to the classical symmetry, you have a Noether theorem because it's a continuous symmetry, and there is a Noether current which in the classical theory is conserved, and so there is a quantum operator counterpart of that Noether current, and we would have a conservation relation d mu j mu equals 0. And now d mu j mu is not 0, but it is broken by again something, by order h bar. ما الذي يجعل تيار نيوتن مكسور بإكس بار؟ أنا قلت أن إكس بار هو من رتبة السبين، من رتبة السبين. هل السبين يكسر التناظر؟ إذا السبين غير مستقر يكسر التناظر، وهذا يعطينا تساؤلا، هو ليس يعطينا تساؤلا إنما يعطينا إجابة واتفاقا آخر أن مع تغيرات الكتلة في وسط التفاعل يتغير أيضا السبين وتتغير الشحنة، وإلى أن يستقر هذه الكميات إلى أن تستقر في الفضاء رباعي الأبعاد الكامل الذي نحن نعيش فيه، يستقر لأنه الفضاء مستقر. لكن من وسط التفاعل نحن خارجين إلى نهاية التفاعل تتغير كل هذه الكميات، تتغير الكتلة، تتغير السبين، يتغير الشحنة. وهذا ما يفسر ما قاله هو كوانتميا أن الاتش بار يكسر في حدود الاتش بار يكسر التناظر، لأن الاتش بار هو السبين، هو يعبر عن السبين، والسبين يتغير من وسط التفاعل وأنت خارج من التفاعل يتغير. أيضا يتغير في الجاذبية، يعني السبين للإلكترون على سطح الأرض ليس السبين للإلكترون على سطح الشمس، يختلف.
ولكن مستقر بمعنى أنه في شكل دوائر حول الشمس مستقر. لكن إذا حدث أن هذا الإلكترون وجد طريقه أن يخرج من داخل التفاعل الخارج من داخل الشمس إلى الخارج، فإن السبين يتغير، بالتالي يعتبر التناظر مكسورا. أو من الخارج إلى الداخل فإن السبين يتغير، فيعتبر التناظر مكسورا، حتى الكتلة تتغير. And again, you might know exactly what it is on the right hand side. And in particular, there is a famous theorem, the so-called Adler-Bardeen theorem, which states exactly the right hand sides of those equations for a very important case. Yes. Order H bar. So for example, in the case of a water identity, delta phi times d gamma by d phi is actually not zero, but let's call it its curly A, where curly A stands for the anomaly. And then maybe indeed you know what this is. It's not random, but it's some specific quantity, and maybe you know what it is, how it behaves, and so on, and what is its impact on physics. Similarly, and even easier to visualize, is if you go back to the Noether current. According to the classical symmetry, you have a Noether theorem because it's a continuous symmetry, and there is a Noether current which in the classical theory is conserved. And so there is a quantum operator counterpart of that Noether current, and you would have a conservation relation d mu j mu equals 0. And now d mu j mu is not 0, but it is broken by, again, something, by order H bar. And again, you might know exactly what it is on the right-hand side. And in particular, there is a famous theorem, the so-called Adler-Bardeen theorem, which states exactly the right-hand sides of those equations for a very important case. Yes? Or higher orders. Right. Yeah, it could happen at even higher orders, but it cannot happen at order H bar to the 0, which is the classical limit, because by assumption we start from a classical symmetry. So it is not obvious at this point here, but it can be established in other ways, and we will see how it can be established. That the existence of such an anomaly is a true physical effect, and it does not depend on the details of how you choose to regularize and renormalize your theory. Remember that we in practice always use dimensional regularization, but other people use different methods. But as you see, the anomalies are manifesting themselves in this context in different ways compared to how they manifest themselves in other contexts. But the existence and the physics impact of the anomaly is always the same, no matter how you derive it technically. Yes, and very good. So I think we still have a little bit of time. There are, in fact, exactly two very, very well-known and important examples for anomalies in quantum field theory and particle physics. And I want to illustrate both examples briefly, maybe one in the morning and one in the afternoon. And the first example is scale invariance, the breaking of scale invariance in quantum field theories. And actually, let me refer here to our quantum field theory 1A lecture from 2019.
there. We discussed that very extensively in section 632. So you can find many more details on what I will say now over there. So if you have an action and a classical Lagrangian which contains absolutely no dimension-full quantities, only dimensionless quantities, that means there is no mass term in the theory where you have an explicit m square term which has some unit, but only, for example, terms like coupling g times phi to the 4, and g is a dimensionless number, or kinetic term d mu phi square with prefactor 1/2, which is a dimensionless number. If the Lagrangian is such that it does not contain any dimension-full quantities, then the theory corresponding to it is scale invariant. The physics is the same no matter what length scale you are looking at, because the theory defines no preferred length or energy scale. And technically that corresponds to the following symmetry transformation. Namely, you can transform your space-time variables x mu, they are dimensionful of course, so you scale them, let's say a parameter t to the -1 times your space-time variable, so you really scale up or down your space-time, and you do the same with all other dimensionful quantities. First of all, derivatives scale in the opposite way, of course, because they are basically like 1 over x, and then the scalar field in the theory phi has also dimension 1, just like a derivative, so you would also scale it in the same way. And if you do that, then your action is automatically completely invariant under this transformation. And so therefore, if you look at any green function on the classical level, it would have to respect this particular symmetry. So according to this, the action stays invariant. Okay, and this it's useful to express this now as a differential equation. The differential equation hides a little bit the very simple situation that we are having here, but let me nevertheless bring this into the form of a differential equation. Namely, it's the following. You have an integral over x of phi plus x mu d mu phi times derivative with respect to phi. So all of this here is a differential operator, and if you apply this differential operator on the classical action, you get 0. So this differential operator means the following, which on the one hand implements here the fact that the field scales with a coefficient with the power 1, and the space-time, which is the argument of the field, also scales with the inverse power. That corresponds to this field transformation, and then the action is invariant under this. So this is a compact way, but a bit cryptic way of formulating the previous nice invariance. طبعا هنا ينكسر التناظر صحيح، لكن في النهاية أقول أنه انكسار لحظي. ما دام التي هذه ثابتة يكون في هناك انكسار لحظي. الكتلة يظهر لها تضخم إذا كانت التي صغيرة كبيرة، لأن هي مضروبة في الفاي، وبالتالي الكتلة يحصل لها تضخم. إذا كانت تي صغيرة يحصل الكتلة اضمحلال، وهذا ما يحصل في الثقب الأسود. لكن في الثقب الأسود نجد أن التي غير ثابتة، لأنه الجسم أثناء سقوطه نحو المركز هذه التي تصغر وهي مضروبة في الفاي، فإن الفاي يصغر أيضا معه. فالتي نجدها غير ثابتة في داخل الثقب الأسود. في التفاعلات نجد أن التي غير ثابتة، لكن عندما تنتقل من وسط التفاعلات إلى الفضاء رباعي الأبعاد الذي نعرفه
اللي هو يسمى الفضاء للفري بارتيكلز. هذه تي تكون ثابتة، بالتالي الفاي تكون ثابتة، ومعادلة الموجة تكون ثابتة. فهذا يتفق مع نظريتي صحيح، يتفق معي. So, but this is a differential equation which on the classical level holds and which means scale invariance of the classical theory. And now let us see whether this same equation is valid on the quantum level. And the answer is it is not. Namely, on the quantum level, and let us be specific for dimensional regularization plus ms bar renormalization, which is one possible choice of renormalization. There is an additional scale, namely the scale mu square, which appears in front of all the loop integrals. And if you look at this scale invariance, then let's say this effective term which would appear in the definition of the regularized path integral would be like this. So you have mu to the power of d minus 4 times the d-dimensional Lagrangian instead of the 4-dimensional Lagrangian. And this mu appears in front here, and that is how it appears in front of every loop integral. And so that is an additional scale. So if you would now ask, is your quantum theory scale invariant? Then you would say maybe yes, but at least I would have to introduce also the mu scale into this scaling transformation. If you scale also mu in the same way as all the other dimensionful quantities, then the theory would indeed be scale invariant, but mu is of course now a dimensionful quantity as part of the definition of the theory. And at the same time it is unphysical. So you do not want that your physical predictions depend on mu. Nevertheless, it appears in the scale invariance relationship. And therefore, it is a two-step procedure. We first derive an equation, what is the role of mu, and then we can obtain a new scale invariance relation which is independent of mu. And so the first step is the renormalization group equation, which we derived in that lecture over there, which looks like this. Derivative mu times d by d mu plus certain other differential operators, beta function times d by dg plus a few other terms acting on this d-dimensional action that is 0, and so therefore this is also true if you apply it onto the quantum effective action gamma. So we have an equation for gamma which relates the derivative with respect to mu with some other derivatives. And from this we obtain a new scaling relation. So at first you would have a naive scaling equation which looks like this, but there would be an additional derivative with respect to mu. But the derivative with respect to mu we can eliminate by using the renormalization group equation. And then we obtain a relationship that looks like this without derivative with respect to mu, but there will be something else introduced, namely, for example, the derivative with respect to g. And so let me write down the full result just to see it. We have here the same differential operator. That came from here. Then we have minus beta times d by dg plus gamma times phi d by d phi, and all of that acts on gamma and gives 0. And so here you see two additional terms appearing in this simple scale invariant case, where we have one generic coupling and one field in the theory. Namely, here let's look first at the second term. There is a new additional term with a field derivative, and that additional term
has exactly the same form as the one which was there originally. But originally, the field derivative had a coefficient 1, and that 1 here came from the dimensionality of the field operator phi. Now there is an additional object, gamma times the same thing, so effectively the 1 is replaced by 1 plus gamma. So the field behaves as if its dimensionality would have been modified from 1 to 1 plus gamma. So this is called anomalous dimension of the field. It appears exactly in the place where there would be the dimensionality of the field, but it is not the one that you have prescribed, but it's an anomalous one. And here on top of this, even with the anomalous dimension, the theory is not scale invariant, but you also have a running coupling constant. And so this is the modification to scale invariance, and so this is one answer to your question from before. How do we know how the anomaly behaves? Here we know. So this is the counterpart. So instead of being 0, the scale invariance relation produces exactly 2 new terms, and we have full control over those terms. We can calculate the beta and gamma functions by doing loop calculations. We might know what they are, and so we know exactly how scale invariance is modified to broken scale invariance, but the breaking is fully under control. But that is a very important and very interesting physics effect, which basically happens in practically all quantum field theories, because all quantum field theories, with extremely few exceptions, involve divergences, and whenever you have divergences, you have such a renormalization group equation, which produces here additional terms in the scale invariance relationship. Yeah. I mean, here it is kind of guaranteed to be physical, because even though we are now in a specific renormalization scheme, the MS-bar scheme, you can now calculate observables as a function of the MS-bar scheme. But and in this particular scheme, scale invariance is broken, which means, for example, that if you calculate a cross-section for a process at 1 TeV, and you scale it up to 10 TeV, the result will not correspond to the scaled variation, but physics at 10 TeV behaves differently from physics at 1 TeV. That is the impact of this equation. And we are talking about physical observables here. So they are guaranteed to be independent of the scheme. In another scheme, the equation might look differently, and you might parameterize observables in terms of other input parameters, and so the functional dependencies will look differently, but the relationships between different observables are always guaranteed to be independent of the scheme. And here, I mean, it's as simple as that. Let's say a cross-section at 10 TeV, cross-section behaves like 1 over energy square. So at 10 TeV, it would have to be 100 times smaller than at 1 TeV, according to scale invariance, but maybe it's only 90 times smaller. And then that is obviously a physical effect which corresponds to a breaking of scale invariance. And so I can... ربما يكون هذا كلام واضح جدا. هذا ما ذكرته تماما في جميع محاضراتي، خصوصا الأخيرة. هذا ما ذكرته تماما، وهذا ما ذكرته في الفيديو الذي عرضته عن الدكتور الذي تقول أنها التفاعلات عند الطاقات العالية تعطينا جسيمات مختلفة عن الطاقات الدنيا، وكل ما قلته لخصه المحاضر في هذه الجملة تحديدا. Only refer in the last moment to this lecture here, where we discuss it also applied to QCD, where QCD is really this
nicest, most beautiful example of such a theory, because a pure QCD is scale invariant on the classical level if you neglect the quark masses and everything. But then the output, the quantum QCD, contains protons, neutrons, pions, other mesons. So these are bound states at very specific masses. So the existence of a bound state with 1 GeV mass, but no bound state with half a GeV mass, obviously is the most direct manifestation of a breaking of scale invariance. So QCD at 1 GeV behaves like you have a bunch of bound states with specific masses, but at 100 and 1000 GeV it behaves like you see jets at the LHC which behave almost as if the quarks were free. So QCD is totally non-scale invariant, and that is a physical effect which is described exactly by this equation. Okay, so this is one example of anomalies, and in the afternoon I will tell you about the second example, and then we will go on. So see you then.